வணக்கம் மக்களே, நாங்க ஜிஆர். ஓகே, கேம்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். ஓகே, 2024 நம்ம முதல் ஸ்ட்ரீம். ஓகே, கேம்குள்ளே போகலாமா? மெயின் கோஸ்ட் இருக்கு. மெயின் கோஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு சைட் கோஸ்ட் நான் முடிச்சிடலான்னு பார்த்தேன். இன்னைக்கு விளாட முடியல, அதனால இந்த லைவ்லேயே அதையும் முடிச்சிடும். ஓகே, யார் அமித்? லாட்காக் பார்க்குறதுக்கு அவன்கிட்ட ஏன் பேசணும்? ஓகே, நான் கேமு இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் நேரம் விளாண்ட்டு தான் உள்ளே வந்தேன். ஸோ லேகாக் தான் செக் பண்ணிவிட்டு, அதனால தான் இன்றைக்கி கேம் ஆரம்பித்த உடனே நல்லாயிருக்கு. இல்லைன்னா லேக் ஆகிருக்கும், ஃப்ரேம் ட்ராப் ஆகிருக்கும். கிளைமேட் ஆனால் சூப்பராக இருக்கீங்க. யார் அமித்? எங்கடா இருக்க? Where are you, Amit? போனா எக்காவது எனக்கா ஓர கண்ணில் பார்க்குற? இது யாருன்னு அடையாளம் தெரியல, அப்படிதானே? ஃபுல்லா மேலே போகணுமோ? வந்துட்டோமா இல்லையா? அமித்னா ஆஸ்ட்ரானமி கிளாஸ்ல பார்த்தோம். அவனா அவன்லாம் நினைக்கிறேன், இல்லை அவன் தான் நினைக்கிறேன். எவ்வளோ தூரம்டா ஓடுறது? உள்ளேயே தொடப்பட்டையெல்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி வச்சுருந்தாங்கன்னா நல்லா இருந்திருக்கும். எவ்வளோடா ஓடுறது மேலே? டேய், இன்னும் மேலே போகணுமா? எம்பூட்டு தூரம்டா. அவனே தான், அவன் தான். Hello there. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. கண்டிப்பா நீ நம்பலாம்டா. இதுக்கு முன்னாடி காப்ளின் நீ பார்த்ததே இல்லையடா? Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Revelio. Thank you for being willing to help me, Amit. You are very welcome. I'm looking forward to meeting your friend Lodgok. Lodgok is waiting. Shall we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there.
nice to see you, my young friend. Not enough reflection on the... Revelio. I know what that means. Merlin trial. A friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here. Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the Helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. How else did he expect Goblinkind to get the helmet back? Seems he has no interest in making amends with you. I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metal worker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals: Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ? Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it? I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us?
We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen, either by the eye above the enchanted door or a loitering loyalist. Amit and I can do this. I will await your return. I shall see you soon. Revelio. The door is looking at us. Clever. Books so rarely prepare one for reality. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. I cannot believe I met a goblin. Let's just learn what we can to get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a device. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. I still can't believe we're inside a real goblin mine. Revelio. I've read about mines like this, but seeing one is something else altogether. Amit, you'll need to stay close to me. I've dealt with worse enemies than these. Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at 3. I was only young, mind. But not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now. Ranrock is sure to appreciate the extra work we're doing. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit. You have my word. We're being watched by a door. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Amit. See if we can find any plans. Ah, a schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio.
to fight. Such arrogance. That's the last loyalist. Revelio. Unfortunate, really. I'd imagine most goblins to be brilliant and kind. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. Why am I always on patrol? It's a waste of my skills. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for whatever it is. There you are! Hogwarts teach you one less human to worry about. Not quite. What are you doing? I'm a goblin, not a toy! Child is... Kill You fight! Arrest them. Sender. You won't stop me. I'll get you for this! Pity. Not quite. Oh, this really is too much. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Confringo! Revelio.
Revelio. Incendio! Bombarda! Arresto momentum! Depulso! Revelio. Revelio. Right. Don't wish to be seen, do we? Lucas, don't tell us. Someone out there? What was that? Ah, but you little moon calf. Far from home. Ooh, this shouldn't take long. Let's get this. I've been fighting this all you were. I will have fun! Not quite. Incendio. Release me! Wagner, what is it for you? Glacius. Sender. Hurt me! I will be. Do you find this amusing? Fringo. But this. Confringo. More acrobatics will help much. Incendio. What is this? What's to the way with Such arrogance. Fringo. Incendio.
boy. You're weak, human. Incendio. Let's get it. Fringo. Seems your heart isn't in this at all. Who do you think? I hate that. I'll cut you from shoes to shadow. I won't rest. Was that your best? Not very good at this, are you? Descendo! No! I will make you. Glacier. Confringo. Incendio. I won't rest. You're dead. Incendio. How many of them are there? That should be the last of them, Amit. I'll be quick. Revelio. Confringo. Confringo. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodgok what we found. There must be a quicker way out of here than retracing our steps. I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here.
almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please talk about what just happened? ஹலோ. கேம் இதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரம் லேக்ல தான் உள்ள என்னன்னு தெரியல. நான் பேசுறதுக்கு லைவ்ல கொஞ்ச நேரம் கட் ஆயிடுச்சு. எப்போல இருந்து கட் ஆச்சுன்னு எனக்கு தெரியல. இப்போதான் நாங்கள் நோட் பண்ணாங்க. எப்போல இருந்து கட் ஆச்சுன்னு தெரியல. அப்போ இவ்வளோ நேரமா பேசுனது எதுவுமே கேட்டிருக்காதுல்ல. ஓகே, இப்போ கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, நான் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கேட்குதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். அப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் பேசுனது எதுவுமே கேட்டிருக்காதா? சுத்தம். That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lord Cock. Understood? போய் பேசலாமா? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. புக் எழுதுவியா? Without further ado, They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who'd set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of
goblin metal but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she'd been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them. I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gog, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. ஹலோ, கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி வந்துட்டு அவனுக்காக நம்ம ஒரு ஹெல்மெட் எடுத்து கொடுத்தோம். ஸோ அந்த ஹெல்மெட்டுக்காக நமக்கு வந்துட்டு அவன் வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ணுறேன்னு சொன்னான். அந்த ஹெல்மெட் வந்துட்டு ரேண்ட்ராக் கொடுக்கணும் அவன். ஸோ ரேண்ட்ராக் கொடுக்கும்போது என்ன சொல்லிட்டான்னா, நீ வந்துட்டு இதை நீ எடுத்துகிட்டு வரல, ஸோ நீ யாரோட ஹெல்ப் வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு உனக்கு என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ரேண்ட்ராக்கு. ஸோ அவன் வந்துட்டு ஏதோ தேடிக்கிட்டு இருக்கான்னு இவனுக்கு தெரியும். ரெப்பாசிட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று, ரெப்பாசிட்ரிஸில் வந்துட்டு அவனோட பவர்ஸ் ஏதோ பவர் இருக்குது, அதை வந்துட்டு அவன் தேடிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உனக்கு தெரியும். அதில் ஒரு ரெப்பாசிட்ரி தான் இப்போ நான் போயிட்டு வந்தது. ஸோ இதில் வந்துட்டு அவன் ஏதோ பெருசாக பில்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். லிஃப்ட் வேணுமாக்கா? ஆமாம்.
தண்ணி கடியில போகணுமா? எங்க போகணும்? ஸ்பீக் டு தி போர்ட்ரேட் ஆஃப் ஓகே மேப் சேம்பர் போகணுமா? அதை முன்னாடியே சொல்லி தொலைய வேண்டியதுனடா. மேப் சேம்பர் போகணும்னு சொல்லியிருந்தா அங்கேருந்து ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கலாம். நான் தான் படிக்க மாட்டேன். Welcome back. அடுத்த ட்ரையல் முடிக்கணுமோ? Hello, Professor. I have Professor. news. The goblins are looking for something. Another repository. இன்னொரு repository They've built தேடிட்டு drills to இருக்காங்க. help with their search. ட்ரில்ஸ் Most அவங்க பில்ட் troubling. பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. Are these repositories like the broken container I found at Rookwood Castle? They are. I fear we ரூக்வுட் have கேசல்ல no நான் time கண்டுபிடிச்ச to கண்டெய்னரை lose. தான் அவனுக்கு தேடிட்டு இருக்கானுங்க. Have a look at the map. மேப்பை பார்க்கலாமா? Fortunately, the next trial is fairly nearby. ஓகே It's கிட்ட தான் இருக்கு அடுத்த ட்ரையல். Hogwarts. ஹாக்வர்ட்ஸா? As you know, I was headmistress in my time. My portrait hangs in the headmaster's office. ஹெட்மாஸ்டர்ஸ் In ஆஃபீஸ்ல fact, ஒரு ஃபோட்டோ I இருக்கு. witnessed Professor Black learn of your arrival. And I'll confess that I wondered about you. Wait, is the next trial in the headmaster's office? ஆஃபீஸ் குள்ளேயா இருக்கு? I had hoped that when the time came, the Bloody occupant body. of that office would be of help to us. Unfortunately, this headmaster seems wildly unconcerned with anything but himself. You'll need to access the office while he's away. I understand. அவன் பெரிய Very பைத்தியக்காரன்னு எனக்கு தெரியும். அவன் I'll இல்லாத போது find நான் some way போய்க்கிறேன். to get in. Good. I shall meet you in my portrait there. Until then. நான் அங்க பார்க்குறேன். நம்ம ஹாக்வர்ட்ஸ் போகணுமா? How will I gain access to the headmaster's office? Perhaps Professor Fig will know what to do. எங்களுக்கு தெரியுமா? I've always said that travel. பிக்கோட ஒய்ஃபும் லார்காக்கும் சேர்ந்து ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாமா. ஸோ அந்த ரிசர்ச்சில் தான் வந்துட்டு அதை வச்சு தான் ஏதோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ ரெண்ட்ராக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவளை கொன்னுட்டான் வேற மரியம். மரியம் Revelio. எவ்வளோ தூரம் ஓட வேண்டியதாக இருக்கு. எவ்வளோ பெருசு ஹாக்வர்ட்ஸு. ஏய் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீலாம் வச்சுருக்கானுங்க. வேற லெவல்ரா. டெக்கரேஷன்லாம் பயங்கரமாக இருக்கே. Revelio. இதை பற்றி ஏதோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். Oh, my mother makes the most delicious Alahotsy fudge every year. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented blue powder. ப்ளூ பவுடர் நீ கண்டுபிடிக்க நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சிங்கக்கா. அது தெரியுதுங்கக்கா. கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருங்கக்கா. Professor Howard's carriage. ஏய் ஏடா பண்ணுறீங்க ரெண்டு பேரும்? என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கான் அவன். என்ன சொல்கிறான்? My aunt has some potions. ஏதோ சீக்ரெட்டாக பேசிக்கிறாங்க. ஏய் என்னங்கடா நடக்குதுங்க. Handy resource indeed, your field guide. ஏய்
எவ்வளோ தூரம்டா போகணும்? இவ்வளோ நேரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன், என்னம்மா வரல அது? ஹெட் மாஸ்டர் ரூம் அவ்வளோ தூரமாடா இருக்கு. இருந்தாச்சு. இப்போ ஃபிக்கு பார்க்க போகிறோம்ல இப்போ. இல்லை ஃபிக்கு. Professor Fig, the keepers have shown me where the next trial is. நெக்ஸ்ட் ட்ரைல இங்க இருக்குன்னு பாங்க என்கிட்ட காமிச்சாங்க. Lodgok and I have learned that the goblins are searching for another repository, இன்னொரு like the one we repository saw at தேடிட்டு Rookwood இருக்காங்க. Castle. And I Rookwood Castle-ல discovered that they're பார்த்தோம்ல அது building மாதிரி. massive drills to help in their search. Professor Fitzgerald seemed very concerned. I see. Ranrock clearly knows even more than we suspected. நம்ம And நம்ம sir, நினைச்சத விட அவனுக்கு there's அதிகமா something தெரிஞ்சிருக்கு. else. Lodgok knew Miriam. லாட்காக் knew மிரியம் Miriam? தெரியும்டா. They மிரியம் encountered அவனுக்கு each other தெரியும். at Rookwood Castle. ரூக்வுட் She கேஸ்ல தான் was அவங்க ரெண்டு doing பேரும் பார்த்துட்டாங்களா? research. அவங்க ரெண்டு பேரும் That's where ரிசர்ச் she found the பண்ணிட்டு இருக்காங்க. container with the port key. போர்ட் He கீயோட liked சேர்த்து her அவங்க so தான் much வந்து that he எடுத்து let her leave வச்சிருக்காங்க. with it, கண்டெய்னரை. despite orders from Ranrock. I don't know what to say. She could win over almost anyone. I want to hear more of this. And பத்தி in ஏதாவது fact, I'd தெரியுமா? like to speak with Lodgok directly. பாப்பாவி But we've no அடிச்சிடாம time போலிட்டா. now. Where is the next trial? Believe it or not, it's ஹெட் in the மாஸ்டர் headmaster's ஆபீஸ்ல இருக்குடா. office. Incredible. எனக்குள்ள Very போறது well. வழி You'll வேணும்டா. need the password to get past the stone gargoyle. The Okay. headmaster's house elf will know it. I don't House know the elf headmaster's தெரியுமா? house elf. Will he even speak எனக்கு to அவனுக்கு me? தெரியாதே. I imagine he's loyal to the headmaster. He is. So you'll need a disguise. I ஆறு have வயசுல just போகணுமா? the thing. A polyjuice potion. Polyjuice You'll potion. look and sound like Professor Black. Wait, Ah. doesn't Polyjuice Potion require a bit of the person you want to change into? And take ages to brew? It does. So how do you already have Polyjuice Potion to change into Professor Black? One never knows So when gonna- such a thing may come in handy. Let's just say I felt the need to be prepared for anything after my fruitless trip to the ministry on his behalf. Now, time is of the essence. Drink up and I shall explain more. குடிச்சிட்டு இதை குடி, நான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். ப்ரொஃபஸராக மாறிடுவோமோ? என்ன மாறுது? அக்கா அக்கா ஓ நானும் அது. How do you feel? என்னை Incredible. நான் ஒரு ஆணாக I won't உணர்கிறேன். forget that taste anytime soon. How do I sound? Convincing. வாய்ஸ் எப்படி I've taken the liberty of transfiguring your robes. As we discussed, you'll need the password from Scrope, who could be anywhere உனக்கு in அந்த the பாஸ்வேர்டு castle. வேணும்டா. You might look for Professor Kagawa. She's Kagawa. taken to badgering the poor elf about Quidditch in the hopes that he can convince Black to change his mind. Thus far, unsuccessfully. I see. But what if Professor Black sees me? Leave ப்ரொஃபஸர் him to அவன் me. பார்த்தா என்னடா பண்ண? I shall tell him where to meet a liaison from the ministry in Hogsmeade. அது சரி, That should நான் give அவனை you plenty of பார்த்துக்கிறேன், time. Thank நீ you, போயிட்டு Professor. அதை பார்த்துக்கோ I அப்படின்றான். suppose we'll meet again in the map chamber. It's Ma'am, rather chambers la strange to paakalaamda. hear gratitude coming from Professor Black. I'll see you there. ஓகே. Now to find the headmaster's house elf. ப்ரொஃபஸர் பிளாக் இவ்வளோ நல்லவன் இல்லைன்னு சொல்கிறான் அவன். ககாவை பார்த்து பேசணுமா? Professor, a moment of your time, please. Professor, Hey, I was Amanda hoping Punga. to catch you. Places to be, Professor Sharp. Places to be. Of course, sir. Only, you'd asked me about a particular potion, and ஏதோ போஷனை பற்றி என்கிட்ட கேட்டீங்களா? well, I did. I did. Yes. Yes. Well, அதை பத்தி உனக்கு spit என்ன it out, தெரியும் சொல்லு. Sharp. I don't have all day. எனக்கு டைம் probably இல்லை, best சீக்கிரம் சொல்லிட்டு போ. not to discuss it here, sir. இங்கே பேச வேணாமே. I assure you, Sharp, you அதான் may correct. speak freely. Very well. I've brewed the cure for boils you wanted. I can drop it by your office when it's convenient. ஓகேடா. Of course, yes. No need for all the cloak and dagger. Simply have a student deliver it. ஏதோ ஒரு Student. ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட கொடுத்து விடு. Very well, sir, if you insist. I do. And thank you, Sharp. I just hope you've brewed enough for all my boils. வரேன்டா. Now, to determine ஏன் which அவன் student எப்படி கேட்க gets போறானோ this. If you தெரியலையே. must speak with me, consult my ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் இந்த secretaries மாதிரி or ஓடிட்டு what இருக்கிறத have பார்த்தா you. என்ன நினைப்பானுங்க? Now move along. I thought I heard the headmaster approaching. மிதியா இருந்துக்குங்கடா பசங்களா.
Has anyone seen my ivory-handled hand mirror? Of course you have. Headmaster, here, what could you want? Mr. Gaunt, where do you think you're going? எங்கடா போயிட்டு இருக்க? Beg your pardon, sir. படிக்காம. I'm simply on my way outside. எதுக்கு வெளிய Taking the போற? day off, eh? Typical student, wasting the hours டைம் away. வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்க படிக்கிறது விட்டுட்டு. I have to write 20 inches on Dittany and its uses was heading to the greenhouse. Ah, yes. Greenhouse போறியா? Mixed with bubo tuber pus makes a fine mustache paste. Yes, mustache paste. I find. Are you feeling all right, sir? You நீங்க don't எல்லாம் seem ஓகேவா? yourself. I நீங்க மாதிரி assure இல்லையே. you, I am quite healthy, Gaunt. If I need a medical diagnosis, I shall head to St. Mungo's. சரி வலி விடுறா. எதுக்குடா Stand அவனுக்கு சொன்ன? proud, pure. Something is very wrong with Professor Black. Professor, a word? அக்கா Professor Black? அக்கா. Again, it is not too late to reconsider your decision regarding Quidditch. We அக்கா குடிச்சு பத்தி could பேசுறாங்க. still கேளுங்க have கேளுங்க. trials and a somewhat shortened season. It would be better than none at all. But the injury, Madam Kogawa. Professor, more than one student has taken a bludger to the head on our pitch. I dare say it knocked some sense into them. இவனை And we விடுங்கக்கா. are நீங்க fine போய் now. The நடத்துங்கக்கா. fact that it குடிச்சு பாக்கமாக்கா. happened to be a pureblood, well, that's no reason to... What nonsense! That you would trivialize the health of a student over a silly game. ஹெல்த் தான் A நமக்கு silly வேணும். game. சில்லி கேம் மூடு. டேய் You அமைதியா are போ. quite அமைதியா போடாடா. impossible அடி வாங்கி sometimes. கொடுத்துறோம் போலயே. Sir, I've a good mind to write to the Department of Magical Games and Sports at the Ministry about இத you. நான் போய் அவங்க கிட்ட சொன்னடா என்ன நடக்கும்? சொல்லிட்டு போ. Good idea. I நான் can தான் even நான் provide இல்லையே. the parchment should you need it. Now, where is my elf? எங்கெல்லாம் இவனை மாட்டி விட முடியுமோ அங்கெல்லாம் மாட்டி விட்டுட்டு ஓடிடும். Very well, I will, and with pleasure. And I spotted Scrope in the Great Hall. Seems to be avoiding me. சரிடா I போடா. wonder சிப்போக்கா. why. Good day, Madam Kogawa. இவங்க தான் கக்காவாவா? ஹாய்க்கா. பாய்க்கா. What did we do to deserve him as a head? I haven't time for any of you at the moment. None. None at all. Move aside. எல்லாம் தள்ளி போகக்கூடாது. எனக்கு டைம் இல்லை. நேரம் குறைவா இருக்கு எனக்கு. ஓ எந்த ஸ்பெல்லுமே யூஸ் பண்ண முடியாதா? அடுத்த ட்ரையல் தான் அந்த இது கூட சண்டை போட விட்டுருவாங்களே. தள்ளி போ. ஹெட்மாஸ்டர் ரூம் இங்கே இருக்கு. இவ்வளவு தூரத்துல தள்ளி கொண்டு கட்டி வச்சிருக்காங்க. ஹாக்வர்ட்ஸ்ல இல்லையாப்பா அவன்? இங்கே தனியா இருக்கான். ஜாலியா இருப்பான் தனியா. You call that a shine on those boots? Do better. Professor, சொல்லுங்க I வீஸ்லி. need to speak to you. என்ன பேசணும் சொல்லுங்க. Hello, Professor Black. Ah, Professor Weasley. How delightful to see you. உங்க பக்கத்துல மல்சி சொல்லுங்க. Since I have you here, I wonder if I might speak with you about Professor Fig. Oh, ப்ரொஃபசர் ஃபிக் Very பத்தி பேச well. கூப்பிட்டேன். I've decided to give him a bit more leeway with his time. Leeway, Professor? Are you sure that's wise? I confess I do worry for his students. He's rarely here as it is. எப்போதான் வரேன். Well, அவன் நிறைய வேலையை yes. பார்த்துட்டு இருக்கான். He's அவனை டிஸ்டர்ப் handling பண்ணாதீங்க. some official ministry business for me. I see. But, sir, if I may, I am wary of how much time the new fifth year seems to be spending away from the castle, supposedly on Professor Fig's behalf. I've heard unsettling rumors of their escapades. Everything from sneaking into the Forbidden Forest to confronting Ranrock's loyalists and Rookwood's lot. What? Goodness. You cannot believe everything you hear, Professor. No, you cannot. ஏய் இவனுக்கு என்ன I mean, தெரிஞ்சிருக்கா? I shall keep an eye on Fig. நம்மள பத்தி You நமக்கே simply சொல்லிட்டு keep இருக்கான். doing the அக்கா நீங்க அதெல்லாம் wonderful job நம்பாதீங்கக்கா. that you're doing. எவனோ போய் சொல்லிட்டு இருக்கான். Simply wonderful. Thank you. But I'm happy to look into... Good. That'll be all, Weasley. I mean, Professor Weasley. Good day. வரமா போய் நீங்கக்கா போங்கக்கா. A wonderful job. Leeway for Professor Fig. ஆமா. Okay. That ought to give Professor Fig some breathing room. Scrope's as hard a worker as any house கிட்ட elf. பேசணுமா? ஸ்க்ரோப். Scrope! Oh, greetings, Master. Remind me of the password to my office. என்னோட ஆபீஸ் பாஸ்வேர்ட் என்ன சொல்லு. Master made Scrope swear never to tell anyone. யார்கிட்ட Even சொல்லக்கூடாது நீங்க தான Master சொன்னீங்க. himself.
மாஸ்டர்கிட்டே சொல்லக்கூடாது. அவனே சொல்லிட்டு And என் மைண்ட now நான் I'm மாத்திக்கிட்டேன். telling you that you can tell me. என்கிட்ட சொல்ல சொல்லு. Yes, sir. Of course, sir. Scrope begs forgiveness. It is the Black family motto, Master. Right. Of course. Master does remember it. ஐயோ என்ன சொல்றதுன்னு தெரியலையே. Of course I remember. It's the Black family reigns. Is Master giving Scrope a test? It's pure bloods forever, isn't it? Close, Master. Scrope thinks Master is indeed testing Scrope. It is always pure. Obviously. And, of course, as Master knows, in French. French, yes, of course. I order you to pronounce it for me. எனக்காக சொல்லி தரியா? But Master knows that Scrope's French is most pitiful. Oh, very well. Toujours pur. Thank you. Never speak of this conversation with me or anyone else. Of course. Scrope should try his best to keep out of Master's way. அது சரி. The polyjuice potion's wearing off. I best get out of sight. ஓ போஷன் வேலை காட்ட ஆரம்பிச்சிச்சு. ஓடி வேண்டியதான் சீக்கிரமா. வழி விடுங்கடா டேய், வழி விடுங்கடா. ஒரு மரத்துக்குள்ள வழி விடுங்கடா. Made it just in time. It's wearing off. Fig was right. I can't believe it worked. Now, to speak the password to the gargoyle. Alohomora. போய் எங்க வச்சிருக்கா பாரு. ஹெட்மாஸ்டர் ரூம்லயாமா அப்ப? எங்களெல்லாம் பார்த்தா எப்படி இருக்கு? ஹெட்மாஸ்டர் ரூம்க்குலாம் நான் கலெக்ட் பண்ண முடியலையா? சுத்தண்டா. ஓகே, நான் அப்புறமா அதை எடுத்துக்கிறேன். Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar's எங்க போணும்? இங்க தான்டா இருக்கு ப்ரொஃபசர் ரூம். ஹெட்மாஸ்டர் ரூமா? ஓகே. ஓடுக்கா. இதான் இருக்கா ஹெட்மாஸ்டர் ரூம். Revelio. Hogwarts Legacy Award. இவ்வளோ பெருசாக அவார்டா கொடுத்தாங்க? இன்னும் வரலையாடா? இன்னும் போகணுமா? எவ்வளோ ஹைட்லடா கொண்டு போய் கட்டி வச்சிருக்கேன். இல்லை ஓடு. ஓடியே செத்துருவோம் போலியே. The gargoyle. That's where I need to speak the password. Passes. Toujours pure.
ஹெட்மாஸ்டர் ரூமுக்கு போற வழி கிடைச்சிருச்சு. I wonder if all the elite wizarding families have a motto. இதான் ஒரு ரூமாடா. It's good to see you. All thanks to Professor எங்க Fig's கொண்டு வந்து quick வச்சிருக்கீங்க thinking. பாரு. சுத்தி சுத்தி நான் தெரிய வேண்டியதா Approach the இருக்கு. pedestal in the antechamber and read Pedestal the book paper. that appears. Okay. புக் ரீட் I பண்ணுமா? suspect there will be more to this than reading a book. Your suspicions are correct. We shall speak when you are finished. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பேசலாம். Has this been under the headmaster's nose all this time? ஹெட்மாஸ்டர் ரூம்ல வந்து அவனுக்கு வச்சிருக்க காஃபி That must be the குடிச்சிட்டு pedestal. இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஃபைட் ஒன்று இருக்குது இன்னைக்கு. ஓகே, சம்பவம் செய்ய தயாரா? Where am I? என்ன இது வேற மாதிரி இருக்கு? Professor Fitzgerald, can you hear me? I am here. In this place, you may call me Neve. You shall be witness to a fable. Pay attention. Things are not always as they seem. You must move swiftly and cautiously. Use the tools you encounter to find me. The first you will need is a cloak. Cloak அது எங்க இருக்கு? இந்த பக்கம் போணுமா? In this place, as in life, death takes many forms. Avoid each of them at all costs. என்னது இது? ஆஹா, யாரும் பாத்துறாதீங்க, யாரும் பாத்துறாதீங்கடா. அமைதியா போயிடுறேன்டா நான் பாட்டுக்கு. பார்த்தீங்களா? I should have run when I could. I'd be free by now. This is my chance. I'm coming, Neve. Oh. என்னடிட்டு இருக்கே? I need to time this just right. இந்த பக்கமாவது போய் தொலைங்களேடா, ஏன்டா அங்கேயே நின்று இருக்கீங்க? Okay. Not bad. I see. A staircase straight ahead. இவனுக்கு நகர்ந்தா தானே போக முடியும். போய் தொலைடா. அது சரி. சீக்கிரம் போயிடு. டெத்தா? வேணாம்டா. இருக்குடா. A ladder. Perhaps they won't be able to find me if I go up there. அவனும் வந்துட்டான். நிறைய பேர் வந்துட்டாங்களே. உள்ள போகணுமா? கதவு ஓப்பன் ஆகலையே. ஏனியில் ஏறணுமா? வீடெல்லாம் இருக்கே, கதவெல்லாம் இருக்கே. கதவெல்லாம் ஏன் ஓப்பன் பண்ண முடியல? ஓகே, They're gone. For now. I need to get out of here. Where could Neve be? Too many. I must cross this road as fast as I can. நிறைய பேர் இருக்காங்க. எவ்வளோ ஐயோ, திரும்பிடாதடா, அந்த பக்கமே இருடா. நான் வேகமாக ஓடிடுறேன்டா. என்னத்தை தேடிட்டு இருக்காங்க? தெரியல. மறுபடியும் முதல்ல இருந்தாடா.
best move while I can. Neve must be here somewhere. எப்படி இவனுங்களா ஏன் நின்றுட்டு இருக்காங்க? இவனுக்குள்ள தான் தேடிக்கிட்டு இருக்காது. பயந்து போய் ஒளிஞ்சிருக்காங்களா? நான் Too many. I must cross this road as fast as I can. சீக்கிரம் போக்கா. That's where I need to go. But I need to find a way past them. எப்படி தப்பிக்கிறது இதுகிட்ட இருந்து? இது அந்த பக்கம் போற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண வேண்டியதுதான். போ 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 போடா. நீ என்ன ஒளிஞ்சிருக்கேடாங்க? நல்லா ஒளிஞ்சிருக்க போ. ஐயோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க? போயிருடா போயிரு. போமாட்டான் போலே. Nothing this way but more danger. There must be another way to find you. I need to turn back. There's no getting past them that way. வேணாண்டா போயிருடா. How are you? Thanks Ra. That doorway closed tight. No way but forward, I suppose. Revelio. ஐயோ இங்கே ஒன்று இருக்கே. போயிட்டான். இங்க வராதடா. அந்த பக்கம் போடா. அந்த பக்கம் போய் தொலைடா. இங்கேடா வர. போடா போய் தொலைடா. Now's my chance. சீக்கிரம் போலாம். யாரையும் கட்டி போட்டு வச்சிருக்காங்க இங்க. That's the way forward. இதான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நானு. I think I'm invisible. இதுக்கப்புறம் யாருக்கு எனக்கு தெரிய மாட்டியாக்கா? வேகமா போலாம்ல. வேகமா போயேக்கா. நீ கூணு உழுந்த மாதிரி போற. வேகமா போ. இவ்வளோ மெதுவா போனீங்கன்னா சீக்கிரம் போயிடலாம் தெரியுமா? வேகமா போக்கா. வழியை காணோம். வழி எங்கடா இருக்கு? வந்த வழியா போகணுமோ? நான் மேலே வந்துடலாம் வந்தேன். ஆஹா இந்த வழியா போக முடியாதே. கதவு இருக்கு. இந்த வழியா போக முடியாதோ? இங்க இருக்கா வழி? See me at all. I can get closer to them. அவங்களால நான் பார்க்க முடியல. அப்படியே போயிட வேண்டியதான். This is the way forward. Finally free. Now, where are you, Neve? You have outrun death thus far, but have yet to find me. Keep searching, but this time you will be unable to hide. Wield the wand you see before you. Do not squander its extraordinary power. The wand, mysterious wand. இந்த இடத்துல தான் வந்தோம். அவ்வளோ என்ன? எது மேல யூஸ் பண்ணனும் அத? I've never felt such power. ஓகே அப்ப சண்டை போடணும்னு நினைக்கிறேன்.
என்ன ஸ்பெல் செட் எல்லாம் மாறி இருக்கு. ஓ உள்ள வந்தா அது ஒன்று மட்டும் தான் இருக்குமோ? ஓகே ஓகே ஓகே. நான் எங்கடா என் ஸ்பெல் செட் வேற மாதிரி இருக்குன்னு பார்த்தேன். வாங்கடா டேய் வாங்கடா. அதான் நான் யோசிச்சேன், என்ன சண்டை பண்ணாமலே இவ்வளோ சீக்கிரம் முடிச்சிட்டாங்க, முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் நான். ஓகே கடைசியா டெத்து கூட சண்டை போட விட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க வாங்க, உங்களுக்காக தான் வெயிட்டிங் அண்ணா. நிறையாது நாயா, நிறையாடா. என்னடா இது சிறுத்தையாது? என்ன நிறைய வந்துட்டு இருக்குங்க. ஐயோ என்ன எவ்வளோ வருது? இந்த 4 செட் வச்சு என்ன 3 செட் வச்சு என்ன பண்ண முடியும்? முடிஞ்சுதா? முடிஞ்சது. இடமே ஒரு பேப்பர் ஸ்கெட்ச் மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க, சூப்பராக இருக்கானு. சொன்ன மாதிரி வந்துட்டான்டா. அது இருக்கு இவ்வளோ பெருசு வந்தாலும் சண்டை பண்ண முடியாது. சின்னதாக வா, சின்னதாக மாறிட்டு வா. போ நாசமாக போகலாம். ஏய் அமைதியாக போயிருங்கடா. ஐயோ உனக்கு வேற டார்ச்சர் பண்ணுறாங்களே. அமைதியாக உட்காரு கொஞ்ச நேரம். எங்கே இருக்கான்? எங்கே இருக்கு? எங்கே இருக்க? இதே இருக்கடானா இருக்க மாட்டீங்களா? ஐயோ மூஞ்சிலே அடிச்சிட்டானே. கமான்டா அமைதியா இருக்கடா கொஞ்ச நேரம். செத்து போடா, நீ சாவலேடா. ஏய் இன்னொன்னா இன்னொரு ட்ரோல இறக்கி விட்டுருக்கானே. ஏய் என்ன மௌனங்களா, அமைதியா இருக்கடா. ஏய் 9 வச்சிருந்தேன்டா உள்ள வரும்போது ஹெல்த் போஷனு.
இந்த சின்ன சேஷமாக காலியாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வழி விடுறா. ஓகே, இவனை சண்டைக்கு இப்போ இவன் கூட சண்டை போடணுமா? 2 தாண்டா இருக்கு எழுத்து. மறுபடியும் நிறைய பேர் வராங்க. அக்கா நவருக்கா நகருக்கா. ஐயோ, இவனுங்க 2 பேர் பார்த்தாதுன்னு இதுங்க வேற டார்ச்சர் பண்ணுதுங்களே. நீ செத்து போ சனினே, நீ சாவு முதல்ல. செத்து போ, நீ சாவு, நீ சாவு, நீ சாவு. அவனுக்கு பண்ற பிரச்சனை பார்த்தாதுன்னு இதுங்க வேற கொடுத்த புது காவடி பண்ணிட்டு சாவுடா. ஐயோ, என் ஹெல்த் எல்லாம் காலி, என் ஹெல்த் எல்லாம் முடியுது. உங்களுக்கு என்ன சண்டை போடணும் தானே, நீங்க மாத்தி மாத்தி அடிச்சு போங்களாண்டா. நாய் வேற போ. ஐயோ, ஹெல்த் இல்லையே அக்கா. நகருக்கா நகருக்கா. ஹெல்த் இல்லையேக்கா, ஹெல்த் இல்லையேக்கா. செத்து போடா, நான் செத்துருவான்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, இன்னும் சாவல, இன்னும் சாவல. ஐயோ, ஓட 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 ஓடு. நீ முதல்ல சாவு. இந்த ஹெல்த் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. எவ்வளவு சீக்கிரம் காலி ஆயிடுச்சு ஹெல்த் எல்லாம். எங்க இருக்குண்ணா? ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தடா. ஓகே, நீ ஃபுல்லா உனக்குள்ள தான் சமாளிக்கணும் போல. டெத்து வாடா. எதுவுமே பார்த்ததுண்ணா. இப்போ போடும். ஹெல்த் அதிகமாக போகக்கூடாது. நம்ம ஹெல்த் போகுதுன்னா முடியுது. எங்க இருக்கான்? வாடா 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 வாடா. சாவுடா. முடிஞ்சா இருக்கண்ணா. ஐயோ, ஏய் சனியனே போ. செத்து போடா.
வாங்க சனினே. ஒன் செகண்ட் மக்களே. ஓகே போலாம். ஏய் அவன் அடிக்காதக்கா. முதல்ல அந்த சில்லற வாண்டுகள்லாம் முதல்ல பார்த்துடுவோம். செத்து போடா. ஐயோ ஒரே ஒருத்த மேல ரெண்டு பேர். ஐயோ ஹெல்த் போட குறைக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சு. கமான். ஐயோ நமக்கு சனிங்களால் வர்றதாமா. ஹெல்த் குறைக்கவே கூடாதுன்னு நினச்சேன் கொஞ்சம் கூட. ஹெல்த் குறையவே கூடாதுன்னு நினச்சேன் கொஞ்சம் கூட. இது நம்ம போஷன் ஏதாவது போஷன் யூஸ் பண்ண முடியாதுடா. எந்த போஷனுமே யூஸ் பண்ண முடியாதான். சும்மா வந்து டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கூடாது. ஓடிடு. ஏய் சனினே செத்து போ. ஏய் அக்கா கீழே இருக்க அந்த சனினை முதல்ல அடிச்சுடுக்கா. Okay, not bad. ஓகே எவ்வளோடா சமாளிக்கிறது. எல்லாம் திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கு. கடவுளே ஒரு இது வேஸ்ட் பண்ணிட்டேனா. ஒரு இது வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஒரே டைமில் ரெண்டு பேரும் மாற்றி அடிச்சு எப்படி அடிக்க முடியும். ஓடிடு. ரெண்டு பேரும் ஒரே டைமில் அடிச்சா சமாளிக்க முடியல. செத்து போச்சு. நான் சொன்னேன் ஒரே டைமில் ரெண்டு பேரும் அடிச்சா சமாளிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. முடிஞ்சது. ஹெல்த் எல்லாம் காலி. இன்னும் எத்தனை பேர் வருவாங்கன்னு தெரியல. ஓகே இன்னொருத்தங்க செத்துட்டானா. இன்னொருத்தன் செத்துட்டானா.
இன்னொருத்தன் செத்துட்டானா? எங்க இருக்கான் ஒருத்தன்? அங்க ஓடிக்கிட்டு இருக்காது. ஐயோ, இவன் மேல யூஸ் பண்ண தெரியாம இது வேற. நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் இருக்காடா? போயிட்டாங்க. எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியதா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம் மக்களே. இன்னைக்கு இந்த ட்ரையலை முடிச்சுட்டு தான் போகிறோம். வேகமாக தான் போயேன்க்கா. அண்ணன் நடக்கிறேன். புரியுதா? வேற யார்ட்டையே கூத்திட்டு போய் கோர்த்து விட போகிறேன், அப்படி தானே? Simple stone. This must be for me. இங்கே இருக்கு. மிஸ்டீரியஸ் ஸ்டோன். என்ன பண்ணோம் இந்த ஸ்டோனு? மறுபடியும் அவன் கூட சண்டை போடணும் தெரியலையே. எந்த பக்கத்து வருவாங்க? You are far from finished. Pass through the moor. She's gone. Dear sweet. யாரோ செத்துட்டாங்க மாமா. இங்க மக்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்களா? என்னதான் வெயிட் பண்ண, எனக்கு தான் போய் காத்திருக்கேன் நீ. அது சரி. You found me, but you cannot undo what has been done. The magic of the stone can only conjure a shadow of my former self. கண்டுபிடிச்சாச்சு. என்ன பண்ணோம்? ஃபாலோ பண்ணுமா? But there is no light without shadow, as there is no shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Remember that as you witness my memory. நீ என்ன பார்த்தேன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. இதுதான் நீங்களா? சரிங்கக்கா. ஓ, பென்சிவா? இதுவாவது கலர்ல வருமா? இதுவும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல தான் வருமா? என்ன தெரிகிறது? கலர்ல. What you did for your father was remarkable, wasn't it? உங்க அப்பாக்கு நீ பண்ணது ரொம்ப அதிசயம். Needn't worry about the strands of emotion or the traces that this magic leaves. I found a way to contain all of it. You haven't stopped. நீங்க நிறுத்தலையா? Silver. Goblin silverல வந்து எல்லா மேஜிக்கும் எதுக்கு ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கலாம் அப்படி சொல்றோம். What we're containing. We don't know what effect any of this may have. The emotions, the dark traits. You sound like Percival. Percival மாதிரி நீ பேசாத. It is a source of strength, of focus. Somehow it enhances my ability to wield magic. I don't find Isadora. I think we can harness it. இத நீ பண்ண கூடாதுடி. This is not to be toyed with in the wrong hands. இது தப்பான கையில கிடைக்கவே கூடாது. இததான் வந்து ரேண்டர் தேடிட்டு இருக்கான். இவன் வந்து Goblin silverல போட்டு அடைச்சு வச்சிருந்தத தான் அவன் தேடிக்கிட்டு இருக்கான்.
ஆஹா, What are you doing? என்ன பண்ற? தப்பு பண்ணிட்டடி, தப்பு பண்ணிட்ட. Breathe it in. Oh, can you feel it? அவனுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டாத. Oh, Isadora. இவனாலதான் இவ்வளவு பிரச்சனையும். All of us. எல்லாத்தையும் இப்போ நிறுத்து. You've kept this power to yourselves for so long because you fear it. நீ பயந்துகிட்டு இருந்ததுனாலதான் இவ்வளவு பெரிய பவரை உனக்குள்ளேயே நீ வச்சிருந்த. நான் அப்படி இருக்க மாட்டேன்னு சொல்றான். அடி பாவி, அடி பாவி. இங்க வேற எங்க இருந்து எந்திரிக்கிறோம்? என்னடா அது? திடீர்னு நாம எப்படி இங்க வந்தோம்? மேப் சேம்பர். Is it true? Has someone completed the first 3 trials? மூணு ட்ரையல முடிச்சிட்டியா? It is, and I have. நான் முடிச்சிட்டேன்டா. You are so young. So? I know. You must be Professor Bakar. நான்லாம் முடிக்க கூடாதா? Pleased to meet you. The pensive memory I just witnessed. Was Isadora inhaling painful emotions? She was. அவ வந்து painful emotionsலாம் அவளுக்குள்ள எடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாமா? I was amazed to see that it seemed to give her some sort of power and that she could harness it. But how? அவளுக்கு அது ஏதோ பவர் சக்தி கொடுக்குது அப்படினு சொல்றான். Then repulsed. I hesitate to reveal the location of my pensive to someone who, perhaps, has yet to understand the responsibility of power. I can assure you, Professor, I do. In fact, what you don't yet know is that a dangerous goblin called Ranrock has accessed the repository at Rookwood Castle. He has learned to harness the contents of it as a source of immense power. He plans to use that power against wizard kind. Wizard kind against the power line use பண்ண பார்க்கறான். Nonetheless, the knowledge you shall gain after you witness my memories is too valuable to share without further consideration. சரிடா, இவனை கேட்காம வந்து அவனோட மெமரிஸ் வந்து ஷேர் பண்ண கூடாதாமா. ஓகேடா. It seems we have no choice but to wait. Frustrating wait as it பண்ணி தான் is. ஆகணும். I heard what you told Professor Bakar. Isadora was inhaling emotions to gain power. ஆமாண்டா, மத்தவங்களோட எமோஷன்ஸ்லாம் உள்ள எடுத்துட்டு இருக்கா. Emotions as she did from her father, from Professor Fitzgerald, without permission. Permission இல்லாம அவங்களோட எமோஷன்ஸ்லாம் எடுத்துட்டா. She found a way to store the traces of magic she extracted. அவளோட மேஜிக்லாம் ஸ்டோர் பண்றதுக்குலாம் வந்து ஆமா, goblin silverல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கா. I didn't get a chance to tell you earlier. Ranrock has been digging at locations tied to the 5 names he found in the journals of a goblin metal worker named Bragbor. 5 names? 5 names சொன்னான்டா அவன்ட்ட. And who else? Isadora Morganac? Precisely. That's how he's been one step ahead of us. Gringotts, the tower, Rookwood Castle. If the keepers won't tell you where the next trial is yet, I say we at least maintain a watch on Ranrock. Perhaps he'll lead us to more information. Perhaps. I hope to hear from Lodgok soon. I haven't heard anything since I learned of the drills. Oh, and as you probably guessed by now, your polyjuice plan worked like a charm. I knew it would. I may have done too good a job distracting Black. I had no idea he can't hold his fire whiskey. Okay, முடிஞ்சதா? அடுத்து என்ன? ஒரு ட்ரையல் முடிஞ்சதா? அவ்வளோ வந்திருக்கா நமக்கு? யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு? விக்ஸ் கிட்ட இருந்து தொடப்பு கட்ட கொடுத்தான் அவன். Hello friend, I have thrilling news. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by spin witches as soon as you can. சீக்கிரம் வந்து என்ன பாருன்றான். அப்கிரேட் இருக்காமா நம்ம ப்ரூம் ஸ்டிக்கு. ஓகே, மெயின் மிஷன் எதுவும் இல்லையா? ஓகே, ஏதோ சைட் மிஷன் நான் முடிச்சுட்டு ஓ ஓகே மேம் ஓ எங்கே இருக்கான் செபஸ்டியன்? ஏன்
செபஸ்டியன் பார்க்கணுமா? பார்த்துட்டு போவோம். How nice to see you, my young friend. ஏய் செபஸ்டியன், டீக்கா பார்க்கணும்னு சொன்னேன். ஓ இவன் தான் முன்னாடி நின்னுட்டு இருந்ததா? Speaking about. He's being ridiculous. Apparently Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Scriptoriumல நம்ம தேடிட்டு இருக்க ஆன்சர்ஸ்லாம் இருக்காமா? டார்க் ஆர்ட்ஸா? அத கத்துக்க நான் ரொம்ப ஆவலா இருக்கேன்டா. Pique my interest. There's more to dark magic than people realize. Dark magic இன்னும் நிறைய இருக்கு. Better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. அவங்க தான் உனக்கு கத்து கொடுத்தாங்களாமா. நீ எனக்கு சொல்லி I'd like to தரலாம்ல? know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. யார்கிட்டயும் நான் சொல்ல மாட்டேன்னு But சொல்லு. do keep this between us. சரிடா. Ominous learned dark magic from his parents. Parents கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டானா? Are you familiar with the Cruciatus curse? தெரியாதடா. What does the Cruciatus curse அப்படினா do? என்ன? It's known as the torture curse. Torture curse. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. Okay. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. என்னோட அவளுக்கு வெயிட் பண்ணு. நான் சீக்கிரம் சொல்றேன். I'll make Ominous understand. He'll change his mind. ஓகே. அப்படினா நமக்கு புது ஸ்பெல் கத்து கொடுக்க போறான். அது டார்க் ஆர்ட் ஸ்பெல் கத்துக்க போறோம் நம்ம. சூப்பரா. ஓகே லெவல் 24 போணுமா? நம்ம 24னா போலையா லெவல்? ஓகே 23ல தான் இருக்கோமா? அப்போ சைடு மிஷன்ஸ்லாம் முடிச்சா தான் போக முடியும்னு நினைக்கிறேன். மீட் நாட்டி இன் லோவர் ஹாக்ஸ்ஃபீல்ட். போனோம். எங்க இருக்கா நாட்டி? இவ்வளோ தூரம் போகணுமா? ஓகே பக்கத்தில் ஒன்று இருக்கு. சைட் மிஷின்ஸ்லாம் நான் கொஞ்சம் முடிச்சு வைக்கலான்னு பார்த்தேன், பட் டைம் இல்லை. You are here. Good. எங்கே தான் இருக்கா? You are here. Good. ஓனாய் சொல்லு ஓனாய். Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. அவங்ககிட்ட நான் பேசணும். ஹார்லோக்கு அகைன்ஸ்ட் ஏதோ எவிடன்ஸ் வச்சிருக்கானாமா? ஓகே பேசு. My husband. என்ன காச்சு? What will I do? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. பிக்கல்ல நாங்க தேடிட்டு இருக்கோம். Is dead. செத்துட்டானா? He killed him. Oh, I'm terribly sorry, கொண்டான் Mr. போல. Bickle. Who killed your husband? யாரு? Theophilus Harlow. வேண்டறக்கலையா? I'm sure of சாரி. it. He's been threatening my husband for weeks and ஒரு ரொம்ப வாரமா அவன் ஹஸ்பண்ட த்ரெட்டன் பண்ணிட்டே இருந்தான். Where is Archie? என் பையனே காணோமா? He must be around here somewhere. When did you last see him? Archie was home with his father while I was out. His satchel's missing. Hopefully he's just gone wandering, as he's prone to do. I hope he wasn't here when my husband... Do you know which way Archie might have gone? He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home.
இங்கேருந்து போகிறதுக்கு எனக்கு பயமாக இருக்குது. என் ஹஸ்பண்ட் டக்குன்னு வந்துட்டானா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்குறா. சரி அப்போ நான் போய் பாட்டு We'll வரேன். find your son, Mrs. Bickle. Thank you. அழுவாதீங்கக்கா, நான் போய் பாட்டு வரேன்னு சொல்கிறேன்ல. உங்கள் பையனை நான் கூப்பிட்டு வரேன், அழுவாதீங்க அழுவாதீங்க. Please do not worry, Mrs. Bickle. Why did he challenge that Waka. horrible man? அவசரப்பட்டு தேவையில்லாம நான் உன்னை யூஸ் பண்ணிட்டேன். தேவையில்லாம ஒரு நான் இது யூஸ் பண்ணிட்டேனே. She told me about Mr. Bickle. He had been doing the same thing we are. தண்டர் அடிச்சிட்டே இருக்குல. நான் குடிச்சதனால தான் தண்டர் அடிச்சிட்டே இருக்கு. அவசரப்பட்டு யூஸ் பண்ணிட்டேன். எனிமே மேல யூஸ் பண்ணிருக்கலாம். But we were too late. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. இதான் அவங்க சொன்ன ஹைடவுட் ஆமா. Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. அவனோட ஹைடவுட்க்கு அவன் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்க மாட்டான். பீஸ்ட் வெல்கம். ஒரு ஈ விட்டு பாரு அதுல. Track Archie by casting Revelio. There! Archie's footprints. He went this way. இருக்கா ஏதோ கீழ இருக்கு எடுத்து வரேன். இந்த வழியா தான் போயிருக்கான். Revelio. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. யாரோ அவனை துரத்திக்கிட்டு போயிருக்காங்க போல இருக்கு. Revelio. ஓடு சீக்கிரம் ஓடு. Wolves! Prepare for a fight. இப்போ பார்த்து நான் பயந்துக்கணும்னு நினைக்கிறியா? Confringo. Incendio. Bombarda. பின்னாடி வந்து அடிக்கிற நீ. ஐயோ. நீ சாவலையா? அது போ. I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. என்னது மரத்துல ஏதோ இருக்கு. ஓ பேக். Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Archie went this way. இந்த பக்கம் இங்கயா? பக்கம் ஓடுக்க. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. I wonder what Archie saw. I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. எங்கடா இருக்க? இவ்வளவு தூரம்டா ஓடி இருக்கீங்க இங்க இருந்து. உங்க அம்மா வீட்ல தேடிக்கிட்டு இருக்காங்கடா. இங்க இருக்கா வந்த? A fork in the road. We will need Revelio again. எங்க போயிருக்கான்? What are you up to now? Multiple sets of footprints. என்ன இவ்ளோ இருக்கு? Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. இவ்ளோ ஃபுட்பிரிண்ட்ஸ் இருக்கு. யாரோ துரத்திட்டு போயிருப்பாங்க போல அவனை. யார்கிட்ட வசமா மாட்டிருக்கான். Thestrals. They are beautiful, are they not? Thestral. You can see thestrals too. I witnessed death when I was 9. Saw my first thestral shortly thereafter.
I found டெஸ்ட் comfort in it. டெஸ்ட்ல வந்துட்டு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும் இப்போ. ஏன்னா நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் சாவ பார்த்துட்டு வந்தோம்ல. Deserve some comfort. அதனால நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் டெஸ்ட்கள் தெரியும். சே அது புடிச்சு போடலான்னு பார்த்தேன். எங்க ஓடிடுச்சு அது இதுக்குள்ள. இது வேற பேக்ல அந்த பேக் ஒன்று இருக்குல்ல. இருங்க பேக் எடுத்து வச்சுப்போம் ரெடியா. ஏன்னா இன்னொன்று பார்த்தோன்னா டக்குனு அங்கொண்டு இருக்கு. சைலண்டாக போவோம். ஐயோ ரூம் ஹவுஸ் இல்லையாது. சாரி சைலண்டாக போயிட்டு அதை பிடிச்சி பேக்கில் போட்டுவோம். ஐயோ பறந்து போயிடுச்சு. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. Yeah. I was with my father when he died. My mother was away and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways... Estelle, what are they? Sonna kele. I still see him so clearly. You must miss him. My father was a wonderful man. Let us Vaaka ange kanikira. We must find Archie. Revelio. இங்க ஒன்று இருக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க. Levioso. பறந்துறாத. புடிச்சேன். நம்ம கிட்ட ஒரு டெஸ்டல் இருக்கு. வேற லெவல். வாக்கா. Revelio. வாவனாய். எனிமீஸ் இருக்காங்க. ஓனாய் எனிமீஸ் இருக்காங்க ஓனாய். It is as I feared. They have Archie. Beyond that, there can be no mistake. Confringo. Revelio. Incendio. Accio. Incendio. Vada, kitta vada. Pokko. Aha! Back from get yourself out that one. இங்கடா வாடா. ஹெல்த் இல்ல. Damn you! Incendio! Tripping us totally! Incendio! வெடிச்சு செதறிட்டான் ஒருத்தன். அரெஸ்டோ மொமெண்டமா. Incendio! Confringo! Bombarda! They got what they deserved. ஹெல்த் இல்லையே. Revelio. என்னது இதெல்லாம்? Confringo! Incendio! Findo! Bombarda! Expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. இங்க இருக்காங்களா? Bombarda! ஓகே இது வலி கிடையாதா? You will pay for your deed.
You're easier to spot than an eruption. Had enough? ஒரு ஸ்பெல்ல வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். செத்துட்டேனா வந்தாச்சா? I did not expect this tent to be so large on the inside. That complicates things a little. என்ன திடீர்னு ஒரு மாதிரி இதாகுது. ஓகே, கேம் எந்த நேரத்தில் வேணால் கிராஷ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. டக்குன்னு ஒரு சேவை போட்டுரும். Go lightly. Be as a shadow. எதையுமே கலெக்ட் பண்ண முடியலையே, ஸ்பேஸ் இல்லாதனால. கிராஷ் ஆயிடாத ப்ளீஸ், கிராஷ் மட்டும் ஆயிடாத. ஓகே, என்னன்னு தெரியல, திடீர்னு கேம் ஒரு மாதிரி. ஓகே, இப்போ பரவாயில்ல. பேரலாவே கிடக்கும். You're easier to spot than an eruption. என்னிட்ட ஹெல்த் போஷன்டா, யாரா கொடுங்கடா. என்ன இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க? ஹெல்த் போஷன். பையன் இங்கே தான் இருக்கான், அவன் சவுண்ட் எனக்கு கேட்குது. ஓகே, இன்னும் ஒரு எனிமி இருக்கான், எங்கே இருக்கான்? Archie?
Archie Bickle. How do you know who I am? Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Not too loud, Archie. அது ஓபன் பண்ணி விடுக்கா. We need to get this open. Hello, Amora. வாடா வெளிய வாடா. தோர வெளிய வந்து பேச மாட்டீங்களோ? He killed my father. We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. First நீ வீட்டுக்கு போ. For saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now, let's get you home. We know a safe way back. உங்களுக்கு பின்னாடி சேஃபா ஒரு வழி தெரியும். வா ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்கு போவோம் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போய் அவனை வீட்ல விட்டுட்டு Not sure how I'd fare in a little place like this. சொன்ன மாதிரி என்கிட்ட பேசுக்கா. என்கிட்ட பேசுக்கா. Mother. Oh, Mother. டேய் பாசத்தை புளியறது நிறுத்துங்கடா. நான் மிஷனை முடிச்சிட்டு போணும்டா. சீக்கிரம்டா. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe. Mr. Filbert. And I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. பேச சொல்றாங்களா பத்தியா? என்கிட்ட பேசுங்கக்கா முதல்ல. நான் தான் கூட்டிட்டு வந்தறல just ஃபர்ஸ்ட். as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. We don't want to worry you. I'm sorry again about your husband, Mrs. Bickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. அதெல்லாம் அப்படிதான். Not to worry, Mrs. Bickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. உங்களுக்கு உதவி செஞ்சதுல ரொம்ப நன்றி. I must learn more about Mr. Bickle's friends and why வீட்ல ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா? நிறைய வச்சிருப்பீங்க போலயே வீட்ல. இதெல்லாம் எடுக்க முடியாது. ஹாக்ஸ்மேட் போயிட்டா அப்போ தேவையில்லாதெல்லாம் வித்துருவோம். ஏன்னா நிறைய இடம் பார்த்த மாட்டேங்குது. நிறைய இது நம்மளால எடுக்கவே முடியல. ஏதோ ஒரு கடையில் போயிட்டு செல் பண்ணிடுவோம். எல்லாத்தையும் இருக்கிறதெல்லாம் தேவையில்லாதெல்லாம் செல் பண்ணிட்டு நம்மளால நிறைய கியர்ஸ் எடுக்க முடியல. ஸ்பேஸ் ஃபுல்லுன்னு வருது. Does it get any more cozy than Hogsmeade? பிப்பிங்ஸ் போஷன் கடையில் போயிட்டு எல்லாத்தையும் Come on வித்துருவோம். in. Healing potion. Thank you again இல்ல for சார், நான் delivering those உங்ககிட்ட potions கொஞ்சம் to Madame Lowen. இவ்வளோ இருக்கு Saved me a பாருங்க. lot of time and trouble. தொப்பி வேணாம், நான் போட மாட்டேன்டா. தொப்பி போட மாட்டேன். ஸ்கார்ஃப் ஒன்று போட்டிருக்கேன் ஏற்கனவே. ட்ரெஸ் இது வேணாம். கண்ணாடி நான் போட மாட்டேன். ஸ்கார்ஃபே வேணாம். கண்ணாடி போட மாட்டேன். இது வேணாம். கண்ணாடி பெயிண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது வேணாம். இது ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு போட்டு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் நல்லா இல்லைன்னா செல் பண்ணிடுவோம். இது நல்லா இருக்கே. ஓகே, இந்த ட்ரெஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ இது எனக்கு பிடிக்கல. இதுவும் விற்றுருவோம். இது 3 மட்டும் இருக்கட்டும். ஓகேவா? ஸோ இது என்ன போர்ஷனு? 1200. நீ வச்சிருப்பியா? ஊட்டி நான் வைக்கிறேனே. A wise decision. Thank you. ஹெல்த் போர்ஷன் வாங்கினேன் இப்போ அவன்கிட்ட. ஓகே சாரே, உங்ககிட்ட ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. நான் வரேன். ஓகே தென் இதோட ஸ்ட்ரீம் முடிச்சிடலாம். சேவை போட்டு கிளம்புவோம். ஓகே பாய் மக்களே. நாளைக்கு கண்டிப்பாக லைவ் வருவேன். நாளைக்கு விளையாடுவோம். ஓகே பாய் பாய் மக்களே. பாய் கைஸ். பை பை பை.